everyone. Welcome to Tell Me, Tell Me. 안녕하세요, 여러분. 저는 세리나 왕입니다. Today's Tell Me, Tell Me question is, what do people do on wedding anniversaries? Here we have Gerdelin from Norway. Hello, welcome. Thank you. So Gerdelin, when is your wedding anniversary? It's December 22nd. Okay. Very nice. What did you do for your wedding anniversary? My husband and I usually go on a date. And we have 3 children. This is my youngest. She's 7 months old and sleeping. I also have 2 boys, 3 and 5 years old. So we try to get a babysitter for our children. Okay. Especially usually the grandma. And then we go somewhere romantic and have a nice meal and talk without children interrupting and try to focus on us being a couple. Oh, that's nice. Yes, I think when you have kids, the most difficult or the biggest challenge is trying to find time away from the kids sometimes, right? Which all couples need, right? Okay, what do people in Norway typically do for wedding anniversaries? Actually, I think that is the typical thing to do. I know there are like designated gifts that you're supposed to give at 1 year and 5 years and 10 years and so forth, but I don't think most people do that until they reach like 50 years or 70 years, which is a really long time. And it's like golden anniversary and diamond anniversary and so forth. But I think that would be a very typical thing to do. And some people don't even celebrate it. So it's really not that big of a deal in Norway compared to some countries. Okay. Right. And talking back about the special anniversaries, you were saying like the 25th year, 50th year, 70th, 60th year, I think. 60th, and they're all called like golden, silver, diamond, and so on. On these special anniversaries, do people have a bigger celebration? It depends. I think sometimes like elderly couples who've been married for like 50, 70 years sometimes have a larger get-together with their family, their children, their grandchildren, sometimes their grandchildren's children, depending on their age. But I think it used to be like even more so before because people didn't reach that high age before, so it used to be a big deal to even, reach your 80th birthday and then be married for 50 or 70. So, some people do it. It's not something you have to do at all. Okay. What do children do for parents' wedding anniversaries? Nothing. Just exactly nothing. Apart from, being nice and well-behaved as always. But, no, there's no tradition linked to that. But you know what? I'm assuming because your children are still young, right? They're not doing anything yet. But who knows once they get older, right? Possibly. Possibly. I don't... There is no tradition linked to that. Our traditions are more linked to birthdays, Christmas, especially those two. So Gerdelin tells us that she goes on romantic dates on her wedding anniversary. Back to you guys in the studio. I will see you next time. Bye-bye. 자, 노르웨이에서 오신 분인데 노르웨이에서는 의외로 결혼기념일을 뭐 크게 이렇게 기념하거나 그러지 않는 모양이에요. I think so, 의외입니다. right? 오히려 서양에서 더 그럴 것 같은데 자, 어쨌든 뭐 나라마다 문화가 약간씩은 다르니까요. 어떤 얘기를 해주셨는지 정리를 함께 좀 해보겠습니다. Okay, so Serena took our topic and she asked our guest here, Gerdelin, what did you do for your wedding anniversary? 일단 12월 22일 이 결혼식 기념일이라고 해주셨는데요. 뭐를 했냐고 물어봤죠. Now, she says, my husband and I usually go on a date. Go on a date. 데이트하러 가다. 단순하죠. Go on a date. Let's go on a date. Let me take you out. Let's go on a date. 뭐 on a trip, on a break, on a outing. 똑같은 약간 패턴인데요. On a date. 이렇게 표현하시면 좋고요. So go on a date and they have to have a babysitter. They have 3 children. They have 3 children. So they try to get a babysitter. Get 뭔가를 얻으려고, 뭔가를 구하려고 하는 건데요. 아이를 봐줄 사람을 구하려고 합니다. Babysitter. 동사로
I'm babysitting my brother. 내 동생, 남동생 돌봐주고 있어. 뭐 봐주고 있어. babysit 동사인데요. 여기서 명사로 babysitter. 그러면 봐주는 아이를 봐주는 사람이 되겠습니다. So they tried to get a babysitter so they could have a nice romantic evening or meal without children interrupting. 일단 without 뭔가 없다는 뜻이죠. children interrupting. 아이들이 방해하는 것 없이가 되겠습니다. interrupt. 방해하다잖아요. So children, if you have 3 children, they're just talking mommy, daddy, right? So they interrupt. So they want a meal without children interrupting. Now, Serena, she has a child herself, so she's agreeing. 맞아요. That's the most difficult. 아니면 the biggest challenge가 될 수도 있습니다. 여기서 biggest challenge라는 표현이 나오는데요. biggest, 가장 큰 거죠. 그러니까 여기서는 가장 큰 것보다는 좀 가장 어려운 점 아니면 가장 큰 or 힘든 도전이 되겠습니다. So biggest challenge is to find time away from the kids. 그렇죠. 나름대로 이제 아이들이 셋이 되다 보니까 결혼기념일을 이제 기념하고 싶어도 쉽진 않죠. 그래서 이제 시터를 구하고 나름대로 이제 그 기념을 한다는 얘기인데 노르웨이에서는 의외로 이렇게 50년, 뭐 60주년, 70주년 이렇게 정말 25주년 특별한 결혼기념일 아니면 의외로 그냥 차분하게 넘어간다는 얘기를 했었죠. 어떤 얘기를 했냐면요. It's really not that big of a deal. Okay? It's not that big of a deal. big deal 하면 뭔가 대수로운 사건이죠. 근데 그렇게 크진 않다는 얘기예요. 그러니까 사람들이 결혼기념일 하면 그냥 특별하게 생각한다기보다는 그냥 어느 기억할 만한 날이긴 한데 그냥 좀 넘어간다는 얘기입니다. 자, 그래서 주로 이제 연세가 좀 있으신 어르신들의 경우에는 약간 좀 다를 수 있겠어요. 50년이나 60년, 25주년 우리가 금혼식, 은혼식 이렇게 얘기하듯이 silver, diamond, gold 이런 얘기 하잖아요. 자, elderly couples란 말이 나옵니다. elderly couples 하면 여러분 듣고 어떤 의미로 이해하시면 됩니까? 그렇죠? 나이가 좀 있는, 그렇죠? 연세가 좀 있으신 자, 그런 부부를 말하겠습니다. 그렇죠? 노년 부부. 그래서 이 사람들이 이제 뭔가 결혼기념일이 50주년, 50주기 이러면 이제 get together를 좀 크게 한다고 했죠. larger get together. get together 하면 모든 사람들이 다 한 자리에 모이는 거죠. 일가 친척이 모인다든가 하는 등의 그런 어떤 특별한 기념일을 갖게 되는 거죠. 그 다음에 children, the grandchildren, and sometimes the grandchildren's children, depending on their age. 자, depending on their age란 말이 나오는데요. 나이에 따라서는 손자, 손녀가 있을 수 있지만 증손녀나 증손자가 있을 수 있겠죠. 그래서 이렇게 depending on their age, 나이에 따라서는 예전에는 80까지 살고 그랬었는데 요즘엔 훨씬 더 사니까 그래서 이제 결혼 기념일도 그만큼 더 많이 이렇게 그 기념을 하게 되는 경향이 있다는 얘기도 언급을 하셨죠. 자, 오늘 텔미텔미 내용들이 저희가 실제 대본처럼 쭉 만들어서 여러분이 볼 수 있게 텔미 게시판에 올려드렸습니다. 출력하셔서 여러분이 복습할 때 활용하시면 될 것 같아요. 자, 오늘 내용 중에 그러면 퀴즈 하나 드리겠습니다. 빈칸 채워주세요. Here's your fill in the blank question. 결혼 기념일은 언제니? 물어봤을 때 we would say, when is your wedding blank? When is your wedding blank? 자, 빈칸에 알맞은 단어를요, 저희 홈페이지에 오셔서 퀴즈방에 올려주셨으면 좋겠고요. 자, 내일 이 시간에도요, 저희가 아주 특별한 기념일에 대한 이야기를 해보겠습니다. 5월 8일이죠. 어버이날에 대한 이야기 해볼게요. We'll be talking about Parents' Day, everyone. 생활영어 홈페이지 찾아오시는 법 알려드리겠습니다. EBSe 사이트에 오셔서 검색창에 EBSe 생활영어 치시면 되겠고요. 다시 보기 무료로 이용하실 수 있습니다. Well, everyone, that's going to do it for us today. We will see you back, same time, same place tomorrow. Have a great Tuesday, everyone. Goodbye. Bye.